येस. सानिया, प्लीज स्टार्ट. महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहायता केंद्र यांचे संयुक्त विद्यमाने सुरू असणारा करिअर संधीचा ऑनलाईन महामेळावा या उपक्रमाचे 17 प्रसंगी मी कुमारी सानिया शेख आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते. युरोपमधील विविध विद्यालयाचे कोर्स व त्यानंतर नोकरीच्या संधी आणि होणाऱ्या खर्च या संदर्भातील माहिती देण्याकरिता आज आपल्या सोबत आहेत माननीय अजय शर्मा सर, इमिग्रेशन एक्सपर्ट पोलंड, मिस एना मॅम, इमिग्रेशन लॉयर युरोप, मिस माननीय जाकोब वावरणकर सर, मेडिकल स्टुडंट एक्सपर्ट एक्वाइंटस, माननीय प्रियांशु शिंदे सर, स्टुडंट काउन्सिलर इंडिया, and Janice Mirani sir, student counselor, Warsaw, Poland. Over to you, sir. सर. Good evening, everyone. जसं आपण काल बघितलं, युरोप ही कंट्री आपण का चूज करायला पाहिजे आणि आपल्या पुढच्या शिक्षणासाठी युरोप ही महत्त्वाची कंट्री का ठरेल, तसंच आज आपण तिकडचे युनिव्हर्सिटीज, तिकडचे असणारे कोर्सेस आणि आपला स्कोप त्या कंट्रीमध्ये फ्युचरसाठी कसा राहणार आहे याबद्दल माहिती आपण स्टार्ट करूया. ओव्हर टू यू, निशित. Hello everyone, good evening. So today we have with us Mr. Yaku, Mr. Priyanshu. They will be sharing with you the list of courses we have, the countries we have, and what is the eligibility criteria and what is the tuition fees, average tuition fees ranging. Okay. So Mr. Priyanshu, I would request you to take the stage and you can start with the courses, please. Well, thank you, Mr. Nishit. So, good evening, everyone. We are here for the discussion regarding study abroad, and especially we are discussing today like why to study in UK and why to study abroad. So, first of all, like everyone has dream. सगळ्यांना बाहेर जायची एक इच्छा असते. पण कसं जायचं असतं, कोणत्या कोर्समध्ये जायचं असतं, कोणत्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जायचं असतं, कोणत्या लोकेशनवर जायचं असतं. ते सगळं पण तेवढंच इम्पॉर्टंट असतं जेवढं आपण विचारतो का आम्हाला बाहेर जायचंय. तर आज एवढे जे बी पार्टिसिपेट आहे त्याच्यामधून खूप सगळे एवढे असेल का ज्यांचा एक प्लॅन तर असेलच का मला बाहेर जायचंय, पण कसं जाणार आहे, कशासाठी जायचंय ते सगळं आपण आज इकडे डिस्कस करू. तर सगळ्यात पहिला एक टास्क येतो, म्हणजे एक डिसिजन आपल्याला घ्यायचं असतं का सगळ्यात पहिले आपल्याला एक अब्रॉडला स्टडी करायला जायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपण सगळ्यात पहिले कंट्री चूज करतो का एंटायर वर्ल्ड मध्ये कुठं कुठं स्टडीज ऑप्शन्स आर अवेलेबल. त्याच्यावरती आपण पुढे प्रोसेस करायचा असतो का आपल्याला कुठं जायचं असतं. आता आता आपण जे गोष्ट करणार आहे त्याच्यामध्ये असं आहे का आपण युरोपवर भार देऊ का आपण दुसऱ्या कंट्रीज जे पण आहे त्याच्यावर भार देऊ आणि कुठं काही प्रोसेस होऊन राहिलाय, कोणते कोणते ऑप्शन मिळून राहिले ते सगळं जे आपण डिस्कस करणार आहे. तर जसं का आपण एक डिसाईड केलं का मला आता बॅचलरसाठी का मास्टरसाठी मला बाहेर शिकायला जायचं आहे. तर बॅचलरसाठी तुम्हाला इकडे 12th कम्प्लीट झालं पाहिजे. मास्टरसाठी शिकायसाठी तुम्हाला इथलं बॅचलर कम्प्लीट झालं पाहिजे. आता ह्याच्यामधून आपण डिसाईड करतो का मला कोर्स कोणचा हवे. आता याच्यामध्ये असं नाही आहे का खाली कोणी हुशारच जाऊ शकतो का कोणी लो स्टुडंट जाऊ शकतो का कोणी वीक स्टुडंट जाऊ शकतो. एनीबडी एव्हरीवन कॅन गो टू स्टडी अब्रॉड, बट देर आर सम क्रायटेरियाज विच वी हॅव टू फॉलो and based on that only we can go to that country for study abroad. सो सगळ्यात पहिले आपण जो गोष्ट केली तर आपल्याला एक कोर्सेस येतात. तर कोणते कोर्सेस येतात तर इंजिनिअरिंगच्या आलं. तर तुम्ही आता ज्यावेळी स्टडीमध्ये असेल, कोणी कॉमर्समध्ये असेल, कोणी इंजिनिअरिंग मध्ये असेल, कोणी सायन्स मध्ये असेल, कोणी डॉक्टरी करत असेल, कोणी आर्किटेक्चर करत असेल, तर आपल्याकडे भरपूर कोर्सेस आहे. मतलब असं नाही का पर्टिक्युलर कोणत्या एकच कोर्स अब्रोडला चालतो. सर्वे कोर्स जे इकडे चालतात तिकडे बी सर्वे कोर्स तिकडे चालतातच. पण कशी रीतनं जायचं आणि कोणता कोर्स आहे तिकडे त्याचे बेनिफिशियल काय आहे ते आम्ही तुम्हाला आज इकडे एक्सप्लेन करूया. तर सगळ्यात पहिले जे आपण गेले तर टेक्नॉलॉजीमध्ये कोणते कोणते कोर्स येतात. तर तुम्ही इकडे बघाल, इकडे तुम्ही फर्स्ट एक ऑप्शन आहे जसं का इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी. तर मेकॅनिकल कोणी इकडे 12th नंतरचे मेकॅनिकल करत असेल तर ते पण तिकडे जाऊ शकतात.
सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एन्व्हायरमेंटल, IT, कॉम्प्युटर सायन्स. मतलब इकडे जे पण स्टुडंट्स आहेत, ही और शी who is into 12th standard and who is into science industry or science stream I would say, तर त्याच्यामध्ये हे लोक कोणत्याही कोर्सवर जाऊन करू शकतात. तर पहिला आपण बघितलं त्याप्रमाणे इंजिनिअरिंग केलं असेल त्यांना बी ते जाऊ शकतात आरामात. त्याच्यानंतर आपलं आर्किटेक्चर जे असलं ते पण आपण करू शकतात. काय कसं काय आर्किटेक्चर आणि कन्स्ट्रक्शन, आता कोणी सिव्हिल केलंय, आता कोणी आर्किटेक्चरचा कोर्स केलाय, तर असं नाही का त्याला तिकडे जाऊन डिझायनिंग नाही भेटणार. येस, तुम्हाला हे भेटेल. तुम्ही तुमच्याप्रमाणे जे बी पोर्टफोलिओ तुमचा बनवलाय त्याप्रमाणे आर्किटेक्चर मध्ये तुम्ही इंटिरियर डिझायनिंगचा कोर्स करून जाऊ शकतात. त्याच्यामध्ये बी भरपूर प्रोग्राम आहे. जसं का तुम्ही इकडे बघेल का आर्किटेक्चर आहे, इंटिरियर डिझायनर आहे, ग्रीन आर्किटेक्चर आहे, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट आहे. हे डिफरंट स्टुडंट्स इज अवेअर अबाउट लाईक व्हॉट इज देअर प्रोफाईल अँड इन देअर प्रोफाईल दे कॅन अप्लाय टू दॅट कोर्सेस. आता सायन्स मध्ये आपण परत आलो, कोणी इंजिनिअरिंगच्या कोणी मध्ये स्मार्ट आहे, तर सायन्स मध्ये आपण बघितलं इंजिनिअरिंग, त्याच्यामध्ये आता आपण आलं तर बायोटेक्नॉलॉजी. मग आता कोणी केमिस्ट्री आहे, फिजिक्स आहे, मॅथ्स, स्टॅटिस्टिक्स, जिओग्राफी, झॉलॉजी, ऍग्रिकल्चर, सर्व प्रकारचे कोर्सेस तिकडे तुम्हाला भेटून जाणार आहे. सगळ्यांचे अलग 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 रिक्वायरमेंट असतात. इंजिनिअरिंग स्टुडंट्सची एवढी रिक्वायरमेंट असेल, ऍग्रिकल्चरसाठी एवढी असेल, आर्किटेक्चरसाठी एवढी असेल, तर आपल्याला मिनिमम जे 12th स्टँडर्ड मध्ये असेल त्यांना आपल्याला 55% मिनिमम लागेल. आणि बॅचलर वरून मास्टरला जायला त्यांना पण मिनिमम 55 to 60% द्यायला लागेल. तर जाऊन तुम्ही एलिजिबल होता त्याच्यामध्ये का तुम्ही पुढे कुठं स्टडी करू शकता. पुढे आपण गेलो का इमर्जिंग फील्ड्स आहे, त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे, डेटा सायन्स आहे, सायबर सिक्युरिटी आहे, क्लाउड कम्प्युटिंग आहे, रॉबोटिक्स आहे, एव्हरीथिंग वी आहे. मतलब कोणी एक असा दृढ निश्चय घेतला का मला आता अब्रॉडला जर जायचं आहे तर मला रॉबोटिक्स आजकाल फार चालतं. ते AI दुसऱ्या नंबरवर सगळे म्हणतात का मला AI फार चालतं. रॉबोटिक्स, सायबर सिक्युरिटी, आजकाल फार फ्रॉड होऊन राहिले, त्यासाठी सायबर सिक्युरिटी तेवढे स्ट्रॉंग राहिले. सो व्हॉट आर द बेनिफिट्स. तुम्ही सायबर सिक्युरिटी इकडे केलं का तिकडे केलं, पण एक डिग्री येते, एक UK वरची डिग्री घेतली का बाहेरची कोणती डिग्री घेतली तर ती डिग्री अमुक वेळी ना ती वर्ल्ड वाईड गिनली जाते. कळलं का. म्हणजे आता तुम्ही सपोज पुण्यातले आहे, आपण आता महाराष्ट्राचे आहे, तर आपण चेबी युनिव्हर्सिटी डिग्री केली तो दॅट मे बी व्हॅलिड इन टू इंडिया और इन सम कंट्रीज ओनली. बट वेन वी आर हॅव्हिंग दी डिग्री ऑफ अब्रॉड, तर ती अमुक वेळीच ते लोक लिहिले असतात का ग्लोबली डिग्री इज व्हॅलिड. सो तो एक प्लस पॉईंट होऊन जातो का आपण एक मोठी डिग्री घेऊन इंडियामध्ये आले, भले आपण इंडियाला सपोर्ट केला आणि त्या डिग्रीवर आपलं जे पॅकेज आहे, जे अर्निंग ऑपॉर्च्युनिटी आहे ते पण आपल्याला मिळतील. आणि अर्निंग ऑपॉर्च्युनिटी बरोबर येते आपली काय एक डेझिग्नेशन आपल्याला तसं मिळतं एक सिनियर लेवलवर. वाय बिकॉज की वी हॅव व्हेरी स्ट्रॉंग डिग्री इन आर हँड. तर त्या डिग्रीवर आपल्याला एक ऑपॉर्च्युनिटी मिळते. मॅडम एक नेक्स्ट स्लाइड. ओके. आता त्याच्याबरोबर आपण आलो आता का हेल्थ सायन्स मध्ये. तर हेल्थ सायन्स मध्ये बी आपण आलो आता एन्श्योर अ लीगल राईट टू वर्क. ओके. तर याच्यामध्ये आपण बघा, याच्यामध्ये मेडिसिन आणि डेंटिस्ट आहेत. कोणी असं असला का युरोपमध्ये त्यांना MBBS करायला जायचं आहे, BHMS करायला जायचं आहे, डेंटिस्ट्री करायला, ग्लोबल हेल्थ करायला, ते बी युरोपमध्ये भरपूर ऑप्शन आहे. आजकाल तुम्ही ऐकलं असेल तर कोणी युक्रेनला जातं स्टडी करायला, पण तिकडे जे बी आता सिच्युएशन आहे त्याला बाहेर पाडून आपण कर्जिस्तान आहे त्या सगळ्यावर बी आपण जे केले, तर भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी आहे ना. भरपूर पोरं असं असतात का इकडची जे स्टडी कॉस्ट आहे त्याच्यापेक्षा काही कमी कॉस्ट तिकडे युरोपमध्ये तुम्हाला मिळेल. आणि ते जी डिग्री घेऊन तुम्ही आले तर एक MCI ची एक्झाम असते, ते अमुक जागेवर व्हॅलिड आहे, अमुक जागेवर नाहीये, ते आपण क्लिअर करून आपण आपलं स्वतःच्या इकडं क्लिनिक वगैरे स्टार्ट करून शकतो. त्याच्यानंतर फार्मसी आणि बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये आहे का भाई, फार्मा टेक आहे, फूड अँड न्यूट्रिशन आहे, रेग्युलेटरी अफेअर्स आहे, हे एक ऑप्शन तुम्हाला मिळून जाईल. कशामध्ये तर हेल्थ अँड लाईफ सायन्स मध्ये. तर हेल्थ अँड लाईफ सायन्स इज अन हॅडर. त्याच्यामध्ये आपल्याला अलग अलग ऑप्शन मिळून जाईल, जसं का फिजिओथेरपी असलं, वेलनेस असलं, नर्सिंग अँड हेल्थ केअर असलं. मतलब हे सगळे कोर्सेस जे आपण इंडियामध्ये शिकलो आहे, जे 12th सायन्स आपण केलंय, त्याच्यानंतर जे पुढचे कोर्सेस आपल्याला बघायचे असेल ते बी आपल्याला युरोपमध्ये आरामात मिळून जातात. आणि प्लस पॉईंट एक फार मोठा आहे का जर आपण युरोपमध्ये गेले एक पर्टिक्युलर कंट्रीमध्ये, आपण तिकडची डिग्री घेतली का आता आपण तिकडे शिकलो, तर त्याच्याशिवायच्या अख्खा युरोपमध्ये जे दुसऱ्या 29-30 सॅनिगन कंट्रीज येतात, आपण आरामात तिकडे जाऊन जॉब करू शकतात, राहू शकतात. मतलब आपण एक्झाम्पल शिकलो युरोपच्या कोणी पर्टिक्युलर पोलंडमध्ये, पण आपण भरपूर युरोपमध्ये जाऊन बी आपल्याला जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मिळेल. कोणाला जर्मनीमध्ये जायचं असेल, कोणाला फ्रान्स, पॅरिस, शिखा एक जागेवर, कामची ऑपॉर्च्युनिटी 10 जागेवर. ठीक आहे. तसा एक तुम्हाला एक ऑप्शन मिळून जातो याच्यामध्ये. प्लीज नेक्स्ट. प्रोफेशनल सायन्स, प्रोफेशनल सोशल अँड क्रिएटिव्ह फील्ड्स आहे. त्याच्यामध्ये बी आपल्याला मॅनेजमेंट, आता कोणी स्टुडंट असे असेल जे आपले मॅनेजमेंटच्या कॉमर्स स्टुडंट्स असेल, त्यांच्यासाठी बी आपल्याकडे ऑप्शन आहे. जे लोकांनी 12th केलंय त्या लोकांनी बॅचलर करून MBA करू शकतात. फायनान्स, HR, मार्केटिंग, इंटरनॅशनल बिझनेस, सप्लाय चेन, हे मॅनेजमेंट कोर्सेसमध्ये येतात. मतलब ज्याला इकडे इंडियामध्ये राहून तिकडे पुढे हे कोर्सेस करायचे, दॅट इज ऑल्सो देअर. कोणी स्टुडंट्स आला का मी तर BBA केलंय, आता मला लॉ मध्ये जायचं, आता BCom केलंय तर मला लॉ मध्ये जायचंय,
सो 12th केलं त्याच्यानंतर मला बीकॉम करून लॉ करायचंय. सो ऑल ऑप्शन्स आर तर लॉ अँड गव्हर्नन्स मध्ये तुम्हाला ऑप्शन मिळून जातात की क्रिमिनॉलॉजी आहे, ह्युमन राईट्स आहे, लिगल स्टडीज आहे. दीज ऑप्शन्स आर देअर. आता तुम्ही एक एक लक्ष ठेवा स्टुडंट्स, का जर तुम्ही हे लॉ केला, लॉ इकडे आपण स्टडी केला का तिकडे जाऊन स्टडी केला, तुम्हालाकडे एक फार मोठी डिग्री आहे, ग्लोबल डिग्री आहे. त्याच्यानंतर तुमचा जो ऑपॉर्च्युनिटी आहे तो इकडे काही अलगच वेगळा पडतो. तर तुम्ही लॉ शिकून आलेत कुठून? तर बाई बाहेर ना. ओके, म्हणजे हे अलगच लॉ आहे. ओके, एक आपला स्टँडर्ड चेंज होऊन जातं माझ्या म्हणणं. त्याच्यानंतर आपण आलं का सोशल सायन्स आणि एज्युकेशन मध्ये आलो तर सोशल वर्क, चाइल्ड अँड युथ केअर, BEd, MAd, फिजिओलॉजी आणि सोशोलॉजी, हे सगळे बी ऑप्शन्स आपल्याकडे मिळून जातात. आता सगळ्यात मोठं आजकाल भरपूर पोरं आहे ना, कुछ अलगच निकलते. जसं स्टडी मध्ये गेलं तर कोणी सायन्स मध्ये गेलं, कोणी कॉमर्स मध्ये गेलं. आता कोणी बॉलिवूड स्टार बी बनत आहे, कोणाला सिंगर बनायचंय, कोणाला अलग इंडस्ट्रीमध्ये जायचं. बिकॉज दे आर सेईंग का सगळे एकीचकडे जातात का, कोणाला सगळ्यांना लॉयरच बनायचं, कोणाला सगळ्यांना डॉक्टर बनायचं, मी वेगळा का नाही. ओके, तर तुमच्यासाठी बी ऑप्शन्स आहे आपल्याकडे. काय आहे तर मला का त्याला मीडिया आणि आर्ट्स आहे. ओके, समवन इज व्हेरी मच इंटरेस्टेड, मला न्यूज अँकर बनायचे, त्यासाठी मला जर्नलिझम बनायचे. आज तक तुम्ही न्यूज चॅनल बघतात, मग न्यूज इंडिया बघतात, मग कोणते मोठे मोठे तुम्ही करून घ्या, इंडिया टीव्ही आहे. हे जगांच्या खाली अँकरचे जे जर्नलिझमचे तुम्ही पॅकेज ऐकेल ना, यू विल थिंक लाईक का यांच्या पॅकेज तर काय असेल, यांना माईक घेऊन उभं राहायच्या मध्ये बोलायच्या. बट नो, इट्स नॉट लाईक दॅट. फारच मोठा पॅकेज असतो या लोकांचा. तुम्ही गुगल सर्च कर जा, फार मोठे मोठे जे जर्नलिझम आहे त्यांचे हे इकडंच सॅलरी आहे, लाखो रुपयाची महिन्याची आहे. सो वाय नो वी विल नॉट डू दिस जर्नलिझम फ्रॉम अब्रॉड अँड विल कम टू इंडिया अँड अगेन वी विल डू द सेम, लाईक वी विल अप्लाय फॉर अ जॉब. आता तुम्ही तिकडेही करून शकता. ओके, सो जर्नलिझम आहे, ब्रॉडकास्टिंग आहे, डिजिटल मीडिया आहे, फिल्म आणि सिनोग्राफी आहे. त्याच्यामध्ये बी जर कोणाला करायचं असेल तर तुम्ही ते पण ऑप्शन करून शकता. फार मोठा एक ऍडव्हान्टेज आहे. मतलब आम्ही तुमच्याकडे इकडे आलो आहे त्याच्यामध्ये असं आहे का, आमच्याकडे भरपूर कोर्सेस आहे, लाईक A to Z. वॉट एव्हर कोर्सेस वी विल आस्क वी विल हॅव. मतलब तुम्ही 12th सायन्स असला, कॉमर्स असला, आर्ट्स असला, वी विल हेल्प यू विथ दिस. ओके, आता ह्या सगळ्या कोर्सला शिकासाठी काही रिक्वायरमेंट आहे. त्यासाठी तुम्ही मिनिमम 12th पास पाहिजे. तर तुम्हाला आम्ही बॅचलर साठी ऍडमिशन देऊ. तुम्हाला जर बॅचलर्स MBA साठी जायचे का तर मास्टर साठी जायचे, तुमचं बॅचलर क्लिअर असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर तुम्हाला एक इंग्लिश टेस्ट अमुक जागेवर लागतंय, त्याला म्हणतात का IELTS. ते लोक ते बघतात का तुमच्याकडे इंग्लिश प्रोफिशियन्सी आहे का नाही. ओके, तर ते IELTS ची एक्झाम तुम्हाला द्यायची असते. तर आम्ही तुम्हाला याच्यामध्ये बी हेल्प करू. तर तुम्हाला IELTS असे असेल तर आमचे ट्युटर असेल, दे विल गिव्ह यू ऑनलाईन कोचिंग. तर तुम्हाला कुठं जायची बी जरूर नाही, आमचे ट्युटर तुम्हाला ऑनलाईन कोचिंग बी देऊ शकतात. तर तुम्हाला IELTS लागेल. त्याच्यानंतर फोर्थ लागेल फंडिंग. आता युनिव्हर्सिटी टू युनिव्हर्सिटी फंडिंग लागते, अलग अलग असतं, सगळ्यांचं वेगळं वेगळं फी स्ट्रक्चर असतं. पण भरपूर पोरांचे ड्रीम असतात ते बंद होऊन जातात जस्ट बिकॉज का क्वेश्चन मार्क येतो मोठा, का पैसा कुठून आणू, राईट. तर ह्याच्यासाठी तुमच्यासाठी एक अंगेन गुड न्यूज आहे का, महाराष्ट्राच्या स्टुडंटसाठी ना, सगळ्या स्टुडंटसाठी आमच्याकडं भरपूर बँक आहे. जेवढ्या बी इंडियाच्या बँक आहे, जेवढ्या नॅशनलाइज आहे ना प्रायव्हेट बँक आहे, त्यांच्या बरोबर आमचं पर्सनल टायअप आहे. ओके, तर कोणी स्टुडंट असतात त्याला बाहेर शिकायला जायचं, तर तुमचा फोर्थ ऑप्शन जो आला तो आम्ही क्लिअर करू का, आम्ही फंड कुठून आणू. तर तो फंड आम्ही बँकेजवळनं तुम्हाला देऊ. ओके, आणि तो फंड आता तुम्हाला पे नाही करायचा. बँकेचे अलग अलग सिस्टम असतात, ते लोक प्रोफाईल चेक करतात, एलिजिबिलिटी चेक करतात, त्याच्यावर तुमची लोन अप्रूव्ह करतात. आणि जर तुमची स्टडी जेव्हा कम्प्लीट होते, त्या स्टडी नंतर यू हॅव टू पे द EMIs ऑफ युअर लोन्स. ओके, सो आता पहिल्या प्रश्न आला का एज्युकेशन, ते तुमचं झालं. दुसरा आला स्कोर, ते तुम्ही केलं. तिसरा आला IELTS एक्झाम आली, ते तुम्ही क्लिअर केली. आणि फोर्थ आला IELTS, तर ते तुमचं झालं, ते आपण करू. आणि ते सगळं झालं का आपण तुमची ऍप्लिकेशन करून तुमच्या पहिला ऑफर लेटर येतो. ऑफर लेटर नंतर तुमच्या प्रोसेस करतो आम्ही. त्याच्यानंतर तुमचा फायनल लेटर येतो, कॉन्ट्रॅक्ट ज्याला म्हणतात कॉलेजच्या. तो कॉन्ट्रॅक्ट आपण साईन केला का तो विजाचा प्रोसेस होतो. तो विजाच्या प्रोसेससाठी आणि ऍप्लिकेशनसाठी सगळ्यात मोठा डॉक्युमेंट आहे तो लागतो पासपोर्ट. ओके, तर जेव्हा आपण पहिले डिसाईड करतो का मला एकदा युरोपमध्ये का बाहेर कुठे स्टडीसाठी जायचं आहे, तर मला सगळ्यात पहिले लागेल पासपोर्ट. ओके, तर ज्या पोरांनी डिसाईड केलंय का जायचंय त्यांनी सगळ्यात पहिले पासपोर्टचे ऍप्लिकेशन करून घ्या. पासपोर्टचे ऍप्लिकेशन झाल्यानंतर आपण तुमचे ऍप्लिकेशन करून शकतो. त्याच्यानंतर तुमचा फायनल कॉन्ट्रॅक्ट आला, मग आमची इंटरव्ह्यू प्रॅक्टिस तुम्हाला करायची असेल तर आम्ही ते पण तुमच्या करू इकडून. आणि विजासाठी तुम्हाला पाठवू. तुमचा विजा आला त्याच्यानंतर तुमची जे स्टार्ट डेट असते त्या स्टार्ट डेटवर तुम्हाला स्टडी करायचं असतं. ओके, तर अख्खा वर्षात आहे ना, ज्या मेजर इंटेक असतात त्या सप्टेंबर आणि जानेवारी आहे. तर ज्या पोरांनी आता एज्युकेशन पुरं केलं आहे आणि ज्यांची ड्रीम आहे त्यांच्यासाठी आता सप्टेंबर इंटेक तर संपली आहे, बट जानेवारी इंटेक इज दॅट. सो आय वुड रिक्वेस्ट हु इज प्लॅनिंग, तर प्रॉपर प्लॅनिंग करा, तर तुम्ही जानेवारी इंटेक साठी तुम्ही करू शकतो. आता सगळं झालं, शेवट तुमचा विजा आला.
विजा आल्यानंतर सगळ्यात मोठं बसतं का ट्रेन, अरे फ्लाईटची तिकीट. इकडून तुमच्या पुण्यावरूनच्या ट्रेन बस फ्लाईट नसेल तर तुम्ही मुंबईला जा ट्रेननी, ट्रेन घेऊन तुम्ही फ्लाईट घेऊन मग वन स्टॉप घेऊन तुमची फ्लाईट असेल, तुम्ही तुमच्या लोकेशनवर उतरा. कॉलेज अमुक तुमची फॅसिलिटी देते का कदाचित पिकअप ड्रॉप असलं और तुमचं अकोमोडेशन असलं ते पण ते लोक कॉलेज तुम्हाला पूर्ण सपोर्ट करतात. तुम्हाला तिकडून अकोमोडेशन देईल का, तर इकडून आपण बुक करून द्यायचं. तो सांगायचं म्हणणं असं असतं का वॉट एव्हर द प्रोसेस इज दॅर वी विल डू द एंटायर प्रोसेस फॉर यू, बट these are the main slides where you can get admission into your study course. So this is from my side. If anyone has any question, you can ask right now. थँक यू व्हेरी मच मिस्टर प्रियांशू. अँड आता मी आमंत्रित करतो मिस्टर याकूब यांना. हे स्वतःही युरोपमध्ये डेंटिस्ट असूनही त्या स्टुडंट काउन्सिलर पण आहे. सो ओव्हर टू यू मिस्टर याकूब. You can take the stage. Of course. Thank you very much. Namaste, India. Namaste, everyone. I hope that you can hear me. Okay, so let's start with study medicine and dentistry in Europe. I myself am a dentist, freshly graduated, so this is also opportunity for you. As you know, it's great opportunity for everybody. It's huge demand in Europe for healthcare specialists. So let's start with what is the degree in Europe. First of all, it's globally recognized degrees, MBBS and dentistry programs accredited worldwide. So European degrees, in my for me, it's Polish. So it's one of the best recognized degrees globally, and the how to say, the scope of this education, how quality of education is just perfect. So I think everyone who's interested will find something for themselves. Second is affordable tuition fees, lower cost compared to UK and US, and Poland nowadays compared like quality to cost ratio. I think it's one of the best offer in Europe. Approximately, because the range of tuition fee might vary between different universities and different courses, but let's say approximately it's around 15,000 euros per year. And it's not a small amount, but compared to the quality which we get, it's and the amount of clinical classes plus theory, we get a good price for that. So that's one point. English taught programs. So in Poland and actually any other European country, there is no language barrier. Study in top European universities. Every university has their English requirements. It's the same for whole Poland. So minimum is I will just open. It's the most like common one. It's IELTS. It's minimum 5.5, which is B2 plus level, and TOEFL, which is also has to be B2 minimum. So those are the two most popular, but there are also other. Whoever will be interested in taking admission for Poland or for any other country in Europe, I will provide all the details, so we will have what to choose. So this is next step, and high demand careers. As I mentioned at the beginning, opportunity for residency and practice across Schengen countries. This is one of the most important, in my opinion, for you, because first of all, this is huge demand in Poland and other countries. We see the shortage of highly educated specialists who stay in the country where they've been educated. For example, in Poland or Denmark or other countries, especially doctors and dentists, but we have also courses of pharmacy, nurses, midwives. So all those are available, but those two are, I think, in highly demand nowadays, and it's also help in residency. Sorry, I just yeah, in residency, because we are highly educated specialists, so that also help in getting the residency in Schengen countries. And pathway to Europe, as I said, it's huge opportunity to get a residency in Schengen countries.
Okay, so most popular destinations for foreigners is Poland, Hungary, Romania, Lithuania, Croatia, Slovakia, and then to that one I would add maybe Malta also. This is one also good country, but our base is located in Poland. It was also mentioned yesterday. Unfortunately, I couldn't be there that active. But what I would like to add is that what Nishit say, I believe, a good relationship with university, that we are here present in Poland, that also help, because not only being present is important, also the relationship which we have with head of the universities. As me myself, I'm a just freshly graduated dentist, then I have a good relation with the heads of the universities and the representatives who are responsible for your admission. So in general, all the agencies like our have the access to some platform or to some representatives, but this is like a basic access. So we have some different path to communicate with universities. But I was taking care about those relations with them. I studied at Medical University of Białystok, which is mentioned here on third place. So I was a guest of the principal of the university on few events, and I visited him. So that also helped, because in that kind of situation, wherever our clients need something, we get the response quicker than others. So it's also, some benefit which we have. So that one. And about the courses, it was also mentioned. I'm of course, let's say, expert from medicine and dentistry in Europe, but about other courses, actually, it's like you name it, we have it. Correlation, because top tier, even if we don't have at the moment anything in our offer, if you need something, we will get that. Especially in Poland, it's for us it's easy, but other countries as well. And few universities, medical universities with whom we collaborate at the moment is Medical University of Silesia in Katowice, one of the biggest medical universities in Europe and in Poland. Medical University of Warsaw, which is located in Warsaw, in capital city of Poland. Medical University of Białystok, which is my alma mater. I graduated there. Wrocław Medical University, University Jagielloński Collegium Medicum. This is the oldest university in Poland and one of the oldest in Europe. One of the best also. Actually, I think it's now on this year it's the best in Poland. And Pomeranian Medical University, it's one located in Szczecin, in Pomeranian, next to Baltic Sea. Also a great university, especially when it comes to medicine. Dentistry, I would recommend some other, as per my experience. And more, whatever you need, we can provide you. So those universities we cooperate at the moment, all of them, what is special about them, gives a lot of opportunity to clinical practices. We have mostly, especially in dentistry, we have mostly clinical studies compared to and it follows by theory. First years are mostly theory, then it's switched and it's mostly clinical studies. But for example, Medical University of Białystok offers clinical studies since second year. So we sit to the living patient on the second year of our education, and it's at the beginning very stressful and like breakthrough for us, but it's great experience and it gives a lot of confidence and a lot of experience which we gain during those 5 years of education in dentistry, and medicine is 6 years combined masters. So I think this is the most important, because at the end of the journey of studies, you are going to work in healthcare, and you need to have the you need to touch the patient. You need to have this experience of interaction with them in life, not only on some phantoms or theory classes. So this is the most important, in my opinion. And what else is on all of those universities? And there are a lot of like scientific student groups, which is related to every part of our education. For example, I was a part of a scientific group of implantology, dental surgeries, and periodontology.
And that kind of groups, like organizations, give us some additional opportunities, because not only we have better access to the knowledge which our tutors have, but also we have some more clinical, practical courses, studies. We can, if someone is interested, of course, in work at university, we can make scientific papers. I'm co-author of one of them, which was published in Journal of Medicine, which is one of the best medical journals. So this is what offers also we have, and it gives us courses. For example, implantology we had, which normally after graduating costs definitely more money than costs at university, and sometimes they are free. Depends on the organization. So this is, I think, huge benefit. And I would, if you decide to go for Poland, I would really recommend you to be a part of that and be active in that. It gives a lot of good I would say, relations with either other students. It's also helpful because you meet people, you extend the knowledge and experience, and also make new friends. So I think that's all from my side at the moment. If anyone is interested, I will provide more detailed information about English programs, what are the requirements, or maybe one more thing which I will mention is the requirements towards being to get the admission for the universities. So the most important is that you need to be eligible to apply for higher education in Poland, which means that you have to graduate from secondary school and obtain the certificate that gives you access to higher education, the statement. Okay, so this is one of the most important, and you need to have certificate and transcript of grades with GPA, grades average. So based on that, your admission gets pointed. So minimum 60% of your final results has to be there, 60. Okay, and English proficiency minimum B2 level. This is second requirement. Of course, we have to submit application form for the university, but with that we will help you. Also have to pay recruitment fees and some other things, but the most important are like passport and being eligible to apply. So certificate with transcript of grade and knowledge of English. So that's all. Some universities require to give a test at the beginning of admission. Not all of them do that. Some of them does. For example, they want to check your knowledge in biology, chemistry, physics, anything. So they give you an access to a test, which you give, you pass, and based on that, you also can get an admission. But those are this is the path to get to medical courses in Poland. And yesterday was also mentioned pharmacy. That's why I also mentioned that is also available in Poland, pharmacy classes and physiotherapy, nurses, midwives. Those are the most common. So that's all from my side. Thank you very much for giving me this opportunity to speak with you. We have almost 100 people, so thank you very much. Nishit, giving back to you. Thank you very much, Mr. Yakub, for giving us knowledge about medical field and scope for students. And मी आता थोडक्यात तुम्हाला स्कॉलरशिप प्रोग्राम जे आहे युरोपमध्ये आणि स्पेसिफिकली जर्मनीमध्ये आहे याबद्दल थोडी माहिती देऊ इच्छितो. सगळ्यात पहिला कोणते स्टुडंट्स अप्लाय करू शकतात, ज्यांचे ग्रेड्स जे ग्रॅज्युएशनमध्ये 75 प्लस आहेत त्यांना फ्रीमध्ये एज्युकेशन ते घेऊ शकतात. त्याच्यानंतर प्रोग्राम जे शिकवले जातील ते कमीत कमी 50 ते 70% हे पेड असतील आणि त्यांना जर्मन लँग्वेज शिकण्याचा गरज पडणार. आणि एखादा स्टुडंट त्यांनी त्याचं फर्स्ट इयर कॉलेज कंप्लीट केलं असेल तर तो हे स्टुडंट कॉलिंग हे जे कोर्स आहे हे स्टुडंट कॉलिंग जे हे कोर्स आहे हे हे स्किप करू शकतो आणि डायरेक्टली जॉईन करू शकतो. आता आपल्याला स्कॉलरशिप प्रोग्रामसाठी इंग्लिश लँग्वेज प्रोफिशियन्सी पण असणं गरजेची आहे. डिसेंट स्कोर असायला पाहिजे. IELTS मध्ये 6.5 हे बँड्स गरजेचे आहे. आणि जर्मन प्रोग्रामसाठी तुम्हाला जी A1 आणि A1 ते B2 लेवल पर्यंत जाणारी प्रोफिशियन्सी असणं गरजेचे आहे.
काही स्टुडंट्स बिगिनर लेवलची इंडियामध्ये करतात आणि ॲडव्हान्स लेवलची जर्मनीमध्ये करतात. आता मी जेनिश यांना आमंत्रित करतो आणि ते जेनिश ते आपल्याला युनिव्हर्सिटीज बद्दल त्यांचे प्रोग्राम काहीतरी माहिती देतील. ओव्हर टू यू जेनिश. Thank you, Nishit. Hello, everyone, once again. As my colleague Priyanshu and Jakub discussed the courses that are available in Europe today, you might be wondering what's next, how to start, and what is the step one. So, when you decide to study in Europe, the first thing you need to do is research and preparation. So, this is the most crucial step, and you should begin at least 6 months to a year before you intend to uh, start to prepare yourself to move to Europe or to study Europe. So the first step would be identifying universities and selection of the program. So you do your research and program that aligns with your academic background and career goals. For that, our consultant at Way Up will help you to identify the best universities that aligns with your academic background and career goals. And to check the entry requirements for you, as they can vary as they will vary based on the country and the courses that you select. And you need to pay close attention to the education qualification and language proficiency test, because different countries in Europe have different languages, and in for some particular courses you need to have a language test, that is IELTS or uh, TOEFL. And some countries may also require some standardized tests like GRE or GMAT. The second step would be financial planning. So you need to demonstrate sufficient funds to cover the tuition fee and your living expenses in a particular country that you select to move. So this proof can be in form of a bank statement, a scholarship letter, or a blocked account. Account can be in different forms like credit card or travel check, etc. And this differs from different countries in Europe. The third step would be document preparation. So you need to gather all the documents that are required for the particular courses. So to prepare the course, to prepare the necessary documents, a consultant at WayUp would help you. And this document includes academic transcripts, letter of recommendation, the statement of purpose, and your valid passport. So this ensures your smooth and efficient process to move to Europe and to start your career in Europe. And after these, you need to pay your tuition fees in the selected universities. And the fees that is required would be like minimum you need to pay 2 semester fees in advance. That is 1 year, 1 year of tuition fees in advance. And once you pay that, you get the offer letter from the university, and with that you can apply for a visa. And for that also a consultant at WayUp would help you. And yeah, that's all from my side. And over to you, Nishit. Thank you. Thank you so much, Janish. Thank you for giving us the insight. So, this was about the courses, and this was about a summary of whatever, a very small summary of what courses we have, what we have to offer, and a very small gist of what is provided to you on the PPT, what we can do on the presentation. So before we start with the next slide, we have prepared a very small video. I would like for you to see the video, and then we can, move on to the next topic. Hold on, we will just play the
तर व्हॉइस नाही कनेक्ट झालेला व्हिडिओचा. आय थिंक काहीतरी टेक्निकल इश्यू आहे. पण आम्ही तुम्हाला हे व्हिडिओ एक लिंक पण पाठवणार नंतर. We'll move on to the next topic, which is regarding the legalization and the processes, the visa processes. So, Mr. Ajay, I would like to introduce you to Mr. Ajay. He is our partner, our consultant. You can say he's based in Poland, and he would give you some insights about what happens in Poland. And just to give you a very short brief of Ajay, he himself went there as a student to Poland, and then he started his career there. He worked with a few companies. Now he owns his own agency. So, Ajay, I would request you to take the stage. Thank you so much. Hello, good afternoon, everyone, and good evening. I hope all of you are doing well. मी मराठीमध्ये पण थोडा बोलू शकतो. गुड इव्हनिंग सर्वांना जे प्रस्तुतीत आहे. जसं याकूब आमचा पार्टनर आहे त्यांनी जस्ट सांगितलं की Sir, you are muted. Ajay, I think you're muted. Can you share the screen, Nishit? Now, can you hear me? Yes, perfect. Yes. Sir, once again you muted. Okay, now is better? Yes. Yes, okay. I will not change the screen because I changing and it's changing. Okay, good afternoon everyone. आता मी डायरेक्टली स्टार्ट करणार आहे. ऍडमिशन आणि विजा ऍप्लिकेशन कसं असतो. आमच्या मित्रांनी सांगितलं की तुम्हाला कसं प्रिपेअर करायचं, फायनान्शियल डॉक्युमेंट्स, कुठला युनिव्हर्सिटी बघायचं आणि तुमचा बॅकग्राऊंड कसा असायला पाहिजे. आणखी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया, जसं मेन एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आहे की 60% तुम्हाला व्हायला पाहिजे तुमच्या स्टुडंट आफ्टर यू फिनिश युअर स्टडीज. सो 60% इज वन ऑफ द क्रायटेरिया if you want to study abroad. The second most important thing is having the right documents. What do I mean by right documents? So there are certain list of documents, checklist, जे आम्हाला एम्बेसी देतात, काउन्सिलर सेक्शन, एम्बेसी ऑफ पोलंड और एम्बेसी ऑफ जर्मनी या एम्बेसी ऑफ फ्रान्स, ते आम्हाला चेकलिस्ट देतात की स्टुडंटनी कुठला डॉक्युमेंट प्रिपेअर करावा पाहिजे. ऑफर लेटर तुम्हाला आम्ही युनिव्हर्सिटी मधून देणार, पण हे स्टुडंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की मेक शुअर करायला पाहिजे की स्टुडंट कडे हे सर्व डॉक्युमेंट्स आहे. मी फक्त तुम्हाला 4 आणि 5 डॉक्युमेंट्स सांगणार आहे. ते चेकलिस्ट थोडी मोठी आहे, पण हे 5 डॉक्युमेंट्स. पहिला डॉक्युमेंट्स आहे तुमचा पीसीसी, ज्याला म्हणतात पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट. म्हणजे तुमच्या बॅकग्राऊंड मध्ये तुमच्यावर कुठलाही केस नाही आहे या क्रिमिनल केस नाही आहे, हे एक. दुसरा डॉक्युमेंट असतं तुमचा एज्युकेशन डॉक्युमेंट, जे 10वी या 12वीचे एज्युकेशन डॉक्युमेंट असतो, त्याला अपोस्टल करायला पाहिजे. त्याला आम्ही तिकडे दिल्लीमध्ये पाठवतात. तिथे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर डिपार्टमेंट मध्ये ते डॉक्युमेंट जातात आणि ते डॉक्युमेंट व्हेरीफाय होतात आणि त्यावर ते स्टॅम्प करून आम्हाला परत देतात. हे दुसरा डॉक्युमेंट झाला. तिसरा डॉक्युमेंट असतं फायनान्शियल स्टेटमेंट. तुम्हाला दाखवायला लागेल की आमच्याकडे सफिशियंट फंड्स आहे की आम्ही पोलंडमध्ये राहू शकतात. कारण की 1 वर्षाचा फंड दाखवायला पाहिजे तुमच्या अकाउंटमध्ये. ते फंड किती असतात ते आम्ही तुम्हाला फर्दर सांगणार जेव्हा तुम्ही आम्हाला कनेक्ट करणार. त्यानंतर आपल्याला डॉक्युमेंट असायला पाहिजे की जर तुमच्याकडे वर्क एक्सपिरियन्स असेल, जर तुम्ही कुठेही काही वर्क केलं असेल, इव्हन इंटर्नशिप केलं असेल, तर ते पण एक इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट असतात. आणि चौथा डॉक्युमेंट आहे इन्शुरन्स. हे इम्पॉर्टंट आणि खूप महत्वाचं डॉक्युमेंट आहे की आम्हाला तुमच्यासाठी ऍडव्हान्स मध्ये ट्रॅव्हल इन्शुरन्स बनवून ठेवायला पाहिजे. कारण की हे विजा ऍप्लिकेशन साठी तुम्हाला दाखवला कंपल्सरी असतात. तर हे पण डॉक्युमेंट आहे. मी हे सर्व डॉक्युमेंट कसं जाणतो, कारण मी स्वतः पोलंडमध्ये स्टडी केलं आहे. मी मास्टर्स इन इंटरनॅशनल बिझनेस हे पोलंडमध्ये स्टडी केलं 2018 मध्ये. मी 2018 मध्ये पोलंडला गेलो आणि त्यानंतर माझं स्टडी तिकडे 2020 मध्ये फिनिश केलं आणि नंतर मी तिकडेच कंपनी ओपन करून आम्ही तिकडे काम करत आहोत. याकूब, आना, निशित हे सर्व आपले पार्टनर आहे आणि आम्ही एकमात्र नॉट ओनली फॉर स्टुडंट, आम्ही वर्क विजासाठी पण करतात. बट स्टुडंट हे खूप मोठा ऑपॉर्च्युनिटी आहे, कारण की तिकडे हाय क्वालिटी युनिव्हर्सिटीज आहे. ते युनिव्हर्सिटीज टॉप 10 युनिव्हर्सिटी युरोपमध्ये
असतात आणि पोलंडमध्ये पण खूप चांगल्या युनिव्हर्सिटी आहे. एक इम्पॉर्टंट ऍडव्हान्टेज तुम्हाला भेटणार की जर तुम्हाला पोलंडचा व्हिसा लागला तर तुमच्याकडे 28 शेंगन कंट्रीचा ऍक्सेस असतं. 28 कंट्रीज, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, जेवढ्याही शेंगन कंट्री तुम्हाला लक्षात आहे त्या कंट्री तुम्ही 90 डेज साठी विदाउट विजा जाऊ शकतात, तिकडे राहू शकतात, तिकडे फिरू शकतात आणि हे पूर्ण तुम्ही युरोपमध्ये फिरू शकतात विदाउट एनी विजा. तर हे खूप मोठा ऍडव्हान्टेज आहे कारण तुम्ही दुसरा कल्चर, तुम्ही त्या त्या कंट्रीचे लोक कसे राहतात आणि तिकडचं फूड आणि त्याचा एन्व्हायरमेंट कसं आहे हे सर्व तुम्ही तिकडे बघू शकतात. तर हे एक ऍडव्हान्टेज आहे जर तुम्ही करणार. आणि एम्बसीसाठी अपॉइंटमेंट असणार, एम्बसीसाठी तुम्हाला कॉन्सुलेट मध्ये कसं ऍप्लिकेशन करायचं हे सर्व आम्ही करून देणार तुम्हाला. पोलंडचं ट्युशन फी क्वाईट रिझनेबल आहे, तर क्वाईट रिझनेबल आहे देन UK, US और कॅनडा. तर ते हे पण ऍडव्हान्टेज आहे. आणि नंतर तुम्ही फिनिश केलं तर तिकडे काम करण्याचा अपॉर्च्युनिटी पण तुम्हाला भेटणार आहे. So that's all from my side. I will hand it over to Miss Anna. Miss Anna is our partner. She is based in Poland and she is right now in Warsaw. And she will be explaining you about student TRC. तुम्ही तिकडे पोहोचल्यानंतर काय प्रोसेस असतात ते आता ती आपल्याला आना सांगणार आहे. आना, you can continue. Hello, can you hear me? Yes. Hello, everyone. My name is Anna Maria Rożak, and I'm legal advisor at the company Legal Wings, and we collaborate with Ajay and in Poland. And generally, Poland gives a lot of opportunities to young people, especially it's like a growing country with the biggest PKD growth right now in Europe Union. It's a center located. We have a lot of scholarship for the best students, also Erasmus programs. So if you're coming to Poland, you are in the center of Europe. With, as Ajay mentioned, in a very reasonable price, you can have studies which has a European Union recognized diploma. So after you finish your studies, actually your diploma is the same value as the German diploma or any other European Union country. The cost of living are very affordable. You have also amazing nightlife, which everyone loves. And once people come to Poland, they don't want to go back or move anywhere else. And Ajay is a great example of it. And also the market is not so much competitive like in the other Western countries. So all the headquarters of the biggest company like EY, IT companies, Infosys, and other you have here in Poland. But still, it's very much possible to get here an internship or even a paid position. And the competition is not so big as in the corporate world in other Western countries. So I think it's very reasonable to come and study in Poland. You can also get your temporary resident card, and the other benefit is the students can work in Poland full-time without any limitations, and they can have temporary resident card. With their temporary resident card, they don't need to have a work permit and they don't have any limitations with the working hours. After you graduated from Polish school and you hold the Polish diploma, actually you don't need to have a work permit working in Poland, never in your life, which is very positive because you're available in the Polish market to work immediately. So you don't need to wait for the work permit to be issued. You can start your work the next day, which I think is a great advantage. And as I said before, Polish offers the same value as the Western countries. When it goes to the diplomas, to the program, all the programs are available in English language. And you can be easily legalized. I think even more easier than in Germany, because the amount of money you need to have here to live and to finish your studies
is much lesser than in other European Union countries. After you graduate, you can go for your PhD, or you can get your job seeker temporary resident card, which is valid for 9 months. And during this time, you can just look for a job opportunities or maybe start your company. Also, students in Poland can own their limited liability company, and they can start their business. There is no limitation about it. You can start your business not being Polish. You can start your business even with your friends from India or with your family from India, because you can register a business by digital signature online. So that's also another benefit of being student in Poland. Actually, I think is also, what is great, Poland is center-located country. So whenever you want to go in European Union to Germany, to Berlin, you can just take a train to Paris. You have 2 hours flight to Frankfurt. You have 2 hours flight to Barcelona. You have 2 hours flight, and there are cheap flights inside. So you also are exposed to the experience the culture, and you can easily travel around the European Union. And as I told, all the Polish schools are having available Erasmus programs, which is a part of European Union program, and it's available for all the students. So being a student in Poland, you can also, in very affordable cost, go and study for 1 semester or 2 semesters to Italy, Germany, or whenever you want. So if you have any questions, I'm actually available. Or maybe I will add that after you finish your studies, you can transfer from the student temporary resident card to the work temporary resident card, which is very easy. Hello? Thank you. Thank you so much, Thank Anna. you. Thank you for your time, Anna. Thank you so much. We know you're traveling, and thank you for giving us your valuable time. Yes, I'm now at the conference, actually. Thank you so much. So this is all, guys. So we have covered in today's topic, we have covered about the number of courses we have, our different types of courses that we can offer, the universities, the countries, and the legalization part, which our expert lawyer, Miss Anna, she covered under her topic. So, now we can move on to the next segment, which is question and answer. So I think with very little time, we can take up whatever questions you have, and then you can email us, you can write to us the questions, and we'll try to answer your question as soon as possible. So here's our contact details mentioned on the screen, and we can go ahead with the questions if anybody has one. Yes, thank you so much, sir. We are going for a question answer session. So first of all, I want to ask a question. So my question is the qualification of PhD done in India is the same in Germany, or we have to give any specific exam to uh, prove our qualification, like PhD? Okay, so Priyanshu is there, or I will take this question. Okay, so I think this question I can answer that based on that similar to Poland is the PhD the same. So if you are qualified and if you have necessary, because PhD is mostly on merits. So if you're meritable and if you see you have a good performance in your studies, so it's a similar. I would not say it's 100% the same like in India, but it's similar. But the big advantage in Poland or other European countries is you get paid very well. For example, one of my roommate, he is doing PhD in medicines in Poland, and he is getting paid roughly around 1 lakh rupees from the college.
to study. So he's in the research and clinical. So yes, the process is similar, but there are certain differences over there. But it's not too much of difficulty. You can get the PhD courses available there also, and there is list of PhD courses. In fact, they promote. They are very happy that if some a foreign student wants to come to their country and do a PhD course, they are very much obliged. That's why they pay so much. So answering to your question, it is similar but not the same. But if you want to have more further details, you could contact our office and we will elaborate you all the process. Yes, thank you so much, sir. Basically, I want to study Sanskrit. So, Oh, okay. yes, if I done my PhD program in India and want a professorship job in Germany, so what process I have to do? Yeah, like you want to teach Sanskrit? Yes, Okay, so the first thing we will have to see is that whether they are offering that course or not. Yes, whether yes, because we have experience in engineering, we have experience in medical, and we have engineering in telecommunication. So if PhD in Germany is for the Germany for the Sanskrit course is provided, yes, probably they will check your criteria, your eligibility, your past experience, your merits, and there is online interviews for that. Yes, they you will be screened, and there is I think probably one or two stages of interview, and once you clear those interviews you will be provided to study PhD over there also. okay, sir. Actually, after getting information through internet and some Indian newspapers, I get to know that there are 12 to 14 universities. There is a subject Sanskrit. Yes, there are multiple universities, but as I said, it's similar but not the same. But Yes, for as I said, I think you could connect with our team and we will provide you detailed information. yes, definitely, sir. Thank you. Thank you. बाकी Just to कुछ add on top विद्यार्थ्यांना of Ajay's answer, in order to teach Sanskrit in Germany, you need to first learn German language because you'll have yes, to teach students in German. So you have to learn German. You need to have the German language test exam first. yes, Thank you. yes, thank you. Actually, I started learning German. That's very good. That's very good. Thank you, sir. Then, does anyone other student have a question? Okay. We will continue for the next session. बाकी विद्यार्थ्यांना जर काही प्रश्न असतील तर ते या सत्रात किंवा पुढील सत्रातही विचारू शकतात. आपल्याला पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचे मार्गदर्शन अजून एका सत्रामध्ये मिळणार आहे. तर ॲज सीइंग टाइम आपल्याला वेळेचं बंधन आहे. सो आपण आजचं सत्र इथेच थांबवत आहोत आणि ह्या सर्व मान्यवरांचे मी खूप खूप आभार मानते की आज सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केलं. Thank you so much, sir, for guiding us. Uh, we are moving to ending the session. As Thank you so much yes, for your time, and thank you for the presentation, and thank you everyone. yes, Thank you sir. so much, ma'am. Thank you for providing the opportunity. And tomorrow, especially, we are continuing with this topic, and we have allotted more time for question and answer. So, uh, whoever has question, जिस किसी के पास कोई question है, आप लिख के रख दीजिए. कल maximum time allot किया है, so that we can answer most of your queries, if not all. And we hope to answer everything that you ask us. Thank you so much. Yes, yes, definitely, sir. And thank you so much. तर आजच्या या सत्राच्या समारोपाकडे वळताना आजचा समारोप सानिया शेख यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. Thank you, Pardanya. Under the joint initiative of the Maharashtra State Department of Higher and Technical Education and the Maharashtra Information Technology Support Center, today online training course Career Opportunity Mahamedava under the Career Katta initiative successfully concluded its 29th session. On this occasion, I extend my heartfelt thanks to everyone present. On behalf of the student, I sincerely thank respected Priyanshu sir, Ajay sir, Jakub sir, and Miss sir, as well as Anna ma'am for guiding us today. Through this initiative, students and parents who are pursuing or planning to pursue the graduation have been made aware of the importance of higher education
and have also been given the opportunity to receive guidance from eminent personalities. For this, I express my deep gratitude to the President of Career Katta, respected Yashwant Chitore sir. Likewise, I extend my warm thanks to the professors, students, and parents who attend today's 29th session. I also sincerely thank the Career Katta technical team for their cooperating in planning this organized this entire program, and with the permission of the President, I hereby declare today's program is concluded. Thank you. Yes, thank you so much, Thank sir. you, everyone. Bye. Take care. Thank you. Thank you. Have a nice weekend. Bye bye. Thank you. Yes.